So for quarter number 3, module number 7, week 7, LC number 1, proving the conditions for similarity of triangles. So we will start with yung triangle similarities, which are yung angle similarity postulate, then angle similarity theorem, and then side angle side similarity theorem. And then we have yung right triangle similarity theorem with two properties. Yung pinagkaiba lang dito sa may right triangle similarity theorem, yung dalawang properties niya is yung mga geometric means. So we'll start with defining ano muna yung mga yan. So we'll start with angle similarity postulate. So angle similarity postulate: if the three angles of one triangle are congruent to three angles of another triangle, then the two triangles are similar. So again, ano ba yung ibig sabihin ng similar triangles? Ano yung pinagkaiba niya sa congruent triangles? So magbigay tayo ng example. So pag sinabing similar triangles, based dun sa definition natin dun sa mga previous video lesson, o yung last video lesson, pag sinabing similar, yung mga corresponding angles nila congruent or parehas ng sukat. This one corresponds to this one, parehas ng sukat nila. If this is 30, this is also 30. If this is 120, this is also 120. If this is 30, this is also 30. Pero yung mga sides nila, proportional lang. So yung angles are congruent. Yung sides are proportional. Sa mga congruent triangles, halimbawa, sa congruent triangles, yung mga angles parehas sa sukat, yung mga corresponding sides parehas din yung sukat or congruent. So yung angle are congruent, yung mga sides are congruent also. So sa similar triangles, parehas yung sukat ng mga corresponding angle, pero yung sides proportional lang. Yung congruent triangles, yung angle at saka sides, parehas ng sukat. Yung corresponding angle at saka yung mga corresponding sides, parehas sila ng sukat. So kung makikita ninyo sa may congruent triangles, literal magkamukha yung dalawang triangles, magkasing laki, magkasing sukat. Sa mga similar triangles, yung mga angle nila magkasukat, pero yung sides not necessarily, proportional lang, pero hindi sila exact na magkasukat. Unlike dito sa congruent triangles, talagang magkasukat lahat ng parts nila. So makikita nyo dito sa may similar triangles, yung isang triangle pwedeng maliit, yung isa malaki. Sa congruent triangles, parehas dapat silang sukat, parehas sila ng size. So yan lang yung obvious difference between similar triangles at congruent triangles. So requirement sa similar triangles, congruent yung corresponding angle, proportional yung sides. Sa congruent triangles naman, congruent yung angles, congruent yung sides. So congruent, tapos proportional. So again, ulitin lang natin. Kapag sinabi natin similar triangles, ibig sabihin nun, yung corresponding angles natin congruent, and then yung mga corresponding sides proportional.
So let's try to see kung ano ba yung ibig sabihin ng angle similarity postulate. Again, by definition, if the three angles of one triangle are congruent to the three angles of another triangle, then the two triangles are similar. So wala siyang sinasabi dito tungkol dun sa sides. Ang tinutukoy niya lang yung tatlong angle. So let's see kung paano natin malalaman kung totoo yan. So nung grade 8 kayo, diniscuss na sa inyo yung parallel lines cut by a transversal. So pag meron kang parallel lines tapos kinat yun ng transversal, let's say and then ikakat siya ng transversal, remember these two lines are parallel, so magkamukha sila. If you have parallel lines cut by a transversal, makakaupo ka ng mga congruent angles. Unang-una, yung alternate interior. And then, ito yung mga alternate interior natin. And then, makakakuha din ng alternate exterior, yung nasa labas. Alternate exterior. So you have alternate interior, alternate exterior. Palitan natin ng kulay. So this will be your exterior. Ito yung interior. And then meron din tinatawag na corresponding angles. Now, alam natin kapag sinabing alternate interior, ibig sabihin ito yung mga angles na parehas yung sukat nila. And then, with that being said, ibig sabihin kung anong sukat nito, yun din ang sukat dito sa ilalim. Parehas sila ng sukat. Next. Halimbawa, mag-draw pa ako ng isa pang triangle, o isa pang transversal. Okay, now, again, this part, and then this part, para sila ng sukat. Alternate interior sila. So yung mga alternate interior, mga congruent or parehas ang sukat. So parehas ang sukat nito, at saka parehas ang sukat niyan, parehas ang sukat nito, and then parehas din yung sukat niyan. So meron ka ng dalawang parehas ng angle na congruent, parehas yung mga sukat. So meron ka ng dalawang proof doon sa unang dalawang angle natin. Next, saan ko makukuha yung pangatlong angle? So alam natin na this one and this one are congruent. This angle and this angle are also congruent. And then, kung mapapansin niyo, meron na tayo ng buong triangle, dalawa. And then, meron tayo ng buong dalawang triangle. Pero magkaiba sila ng size. Tulad ng pinag-usapan natin kanina, yung mga similar triangle, pwede silang mga similar triangles, congruent yung mga angles, pero not necessarily congruent yung mga sides. Yung mga sides na proportional lang. Now, if you would notice, hindi sila parehas ng size, pero yung mga angle nila, congruent. This angle and this angle are congruent based dun sa alternate interior. This angle and this angle are also congruent, ibig sabihin parehas ang sukat nila, which is under alternate interior angle. And then yung pangatlong angle na itatakal natin is, or i-discuss natin is this one. So ito tsaka ito parehas ng sukat. Ito yung tinatawag natin yung vertical angles. Na-discuss din sa inyo nung grade 8 kayo, yung mga vertical angles parehas sila ng sukat. Na kung titignan mo, meron kang dalawang triangle na yung mga corresponding angles nila parehas ng sukat. So ito yung tinatawag natin A similarity postulate. Kapag meron kang dalawang triangle na congruent yung mga corresponding angles nila, ibig sabihin, itong dalawang angle na to are similar. Hindi sila congruent, iba yung congruent.
Pag sinabing similar, congruent yung mga corresponding angle nila. Pero yung mga sides nila, mga proportional lang. So, yan yung first proof ng AAA similarity postulate. So, again, kapag meron kang dalawang angle o dalawang triangle, tapos, yung mga angle, yung mga corresponding angle nila, congruent. Yan. So, this part corresponds to this part, ibig sabihin para sila ng sukat. This part corresponds to this part, ibig sabihin para sila ng sukat. This part and this part, para sila ng sukat. Kapag meron kang tatlong angle na congruent, ibig sabihin yung dalawang triangle na yan ay similar. Next theorem is AA similarity or yung angle-angle similarity theorem. Two triangles are similar if two angles of one triangle are congruent to two angles of another triangle. So, paano naging similar triangles? Yung dalawang triangle na may dalawang congruent angles. So, halimbawa, let's say we have two triangles. Paano natin masasabing similar sila? Halimbawa, meron tayong dalawang given. Dalawa yung given natin. Halimbawa, sabihin na natin na this is let's say this is 80 degrees, this is 20 degrees. This is also 80 degrees, this is also 20 degrees. So, ang sabi sa AA similarities, kapag similarity theorem, kapag meron kang dalawang angle, corresponding angles na congruent, ibig sabihin, itong dalawang angle o itong dalawang triangle na to, similar sila. So, bakit? So, natatandaan ninyo, kapag in-add mo yung angles ng isang triangle, yung mga interior angles niya, pag in-add mo, equal yan sa 180. And then another, kapag meron kang tatlong angle na congruent dun sa isa pang angle, halimbawa itong angle na to, dun sa AA, kapag meron kang tatlong angle na congruent, ibig sabihin, similar yung dalawang triangle na yun, similar. So, dito meron ka ng dalawa. So, paano mo mahahanap yung pangatlo? Dun sa tatlong angle, dapat meron kang tatlong angle na magkamukha. Dito meron ka lang dalawa. So, paano mo malalaman na similar sila? So, yung proof natin dyan is, yung idea na pag in-add mo yung tatlong angle na yan, dapat equal sa 180. So, dapat, yung angle na to, tsaka angle na to, dapat magkamukha din. Pag magkamukha sila, it falls under AAA similarity postulate na kapag meron kang tatlong pares na angle na parehas ng sukat, ibig sabihin, similar yung dalawang triangle na yan. So again, ang gagawin natin, i-add natin yung 80 at saka yung 20 that will give us 100. So ibig sabihin, yung third angle is 80. This is just an example. So 80 yan. Dito naman sa kabila, if you will add 80 tsaka 20, that will give you 100. So, ibig sabihin, this is 80. So, makikita natin yung dalawang angle na nawawala, parehas yung sukat nila. So, this triangle falls under AAA similarity postulate. Na kapag meron kang tatlong parehas na angle na magkakamukha, ibig sabihin, congruent sila. Pero ang given lang natin kanina is yung dalawa. So, ibig sabihin, kahit dalawa lang yung angles na magkakongruent, pwede mo nang sabihin o state na yung dalawang triangles natin ay similar. Kailangan mo ng at least 2. Yung unang postulate na discuss natin, tatlo yung
kailangan ng angle. Now, kahit dalawa lang pala, pwede mo nang i-conclude na yung dalawang triangle natin ay similar. So, dun sa unang postulate, kapag tatlong angle yung congruent, similar yung triangle. Sa second theorem natin, kapag dalawang angle yung congruent, ibig sabihin similar din sila. Then yung next theorem will be SAS, o yung side angle side similarity theorem, wherein two triangles are similar. Again, similar, magkamukha. Two triangles are similar, magkamukha yung angles, proportional yung sides. Two triangles are similar if an angle of one triangle is congruent to an angle of another triangle, and the corresponding sides including those angles are in proportion. So, ano itsura niyan? So, halimbawa, meron tayong dalawang triangle. Yung isa maliit, isa malaki. So let's say, well, obviously, these two are parehas na 90 degree. So meron na tayong A. So ang sabi niya, kapag congruent yung dalawang angle natin, tapos yung mga side, let's say, this side and this side ay proportional. Hindi congruent, proportional lang. Halimbawa, this is 2, this is 3, this is 4, this is 6. So, pag meron kang isang angle o dalawang angle na parehas yung sukat, isang angle dito sa first triangle, isang angle dito sa second triangle, parehas yung sukat nila, and then yung mga corresponding sides ay proportional. Alam naman natin paano natin malalaman kung proportional yan. So, gagawa tayo ng ratio. So, for instance, 2, 3, tapos 4, 6. Or, pwede mo din gawin 2:4, tapos 3:6. So, 2:4, tapos 3:6. So, kung makikita natin, kung pag-simplify mo yan, parehas lang na 1/2. Yung 2/4 is 1/2, 3/6 is also 1/2. So, ibig sabihin, yung mga sides, yung mga corresponding sides natin, proportional. So, kapag meron kang proportional sides, tapos meron kang isang angle na parehas yung sukat, ibig sabihin, yung dalawang triangle na yan ay similar. Similar sila. Equal, congruent yung mga corresponding angles nila, proportional yung mga corresponding sides. So, i-summarize muna natin yung first three theorems bago tayo mag-move on doon sa may right angle. Tignan muna natin lang yung pinagkaiba ng tatlong theorem. So, for more information about these three theorems, yung angle, meron kang tatlong given angles, and then lahat sila congruent. So, let's say, this angle correspond to this angle, parehas sila ng sukat. And then this angle and this angle, parehas sila ng sukat. Kung gano'ng karami yung guhit, ibig sabihin, parehas sila ng sukat. Kung sino yung kaparehas nila ng bilang ng guhit. Yeah. So kapag meron kang tatlong angle na given, tapos yung mga corresponding angles nila parehas ng sukat, ibig sabihin, yung dalawang angles na yan, similar sila. In numbers, halimbawa, these are 30 degrees, this is also 30, this is 70, this is also 70, tapos this one is 80, this is also 80. So kung mapapansin natin, meron kang tatlong pares na angle na congruent. So pag meron kang tatlong angle na pares na congruent, ibig sabihin, itong dalawang triangle na to
similar sila. So dito meron ka din one pair, that's one pair of angle. This is your second pair, this is your third pair. So kung meron kang tatlong pares na angle na congruent, ibig sabihin, yung mga triangles na yan, similar sila. Hindi sila congruent, similar lang sila. So ito yung sa 888 similarity postulate. Kapag meron kang tatlong pares na angle na congruent, ibig sabihin yung dalawang triangle na yun, similar sila. Dito naman sa may AA, well, bawasan mo lang ng isang angle to. Let's say, these two angles are congruent, and then, yan. So dito naman sa may AA, meron kang dalawang given na angles na congruent. So pag meron kang dalawang pares na angle na congruent, ibig sabihin, itong dalawang triangle na to, similar sila. So let's say, this one, tapos ito, 30. So hindi mo na kailangan alamin yung pangatlong angle, kung congruent ba sila, kasi sigurado congruent yan. So at least meron kang dalawang corresponding angles na parehas ang sukat. Alam naman natin pag ganyan yung symbol, ibig sabihin these are 90 degrees. So parehas na 90, parehas na 30. So meron kang dalawang angle na congruent, ibig sabihin itong dalawang triangles na to are similar. Now, paano naman yung SAS? So sa may SAS, meron kang isang angle na pares tapos dalawang side na magkapares. So let's say this is 30 degrees, this is also 30 degrees. And then this is, let's say this is 5, this is 15, this is also 15. Tapos dito, 3, and this is also 3. So kung makikita natin, yung given natin, isang angle tapos dalawang sides. So pag yung dalawang sides na yan, proportional sila, and then meron kang congruent angle na pares, ibig sabihin, these two triangles are similar. So paano mo malalaman kung proportional yan? So again, gagamit ka ng ratio and proportion. So this part corresponds to this part. Dahil halimbawa lang, dito na lang, this part corresponds to this part. So we have 15/3. And then this part corresponds to this part. So this is 15/3. So pag mag-cross multiply ka, dapat equal sila. So 3 times 15, that's 45. 3 times 14 is also 45. So kapag meron kang sides na proportional, tapos isang given angle, ibig sabihin, these two are similar. And then, let's say this is 8, this is 6, this is 4, this is 3. So kapag meron kang dalawang angle na congruent, tapos meron kang dalawang sides, corresponding sides na proportional, ibig sabihin, itong dalawang triangle na to, similar sila. Again, paano mo malalaman kung proportional yung mga sides? Well, gagamit ka ng ratio and proportion. So, this side corresponds to that side. So, this is 8:4. And then, this side corresponds to this side. So, this is 6:3. So, if you will simplify, 8 divided by 4, that is 2. 6 divided by 3 is 2. Or, kapag mag-cross multiply ka, 4 times 6, that's 24. 3 times 8, that is also 24. So, therefore, itong mga sides natin, proportional sila, yung mga corresponding sides. So, for AAA postulate, kailangan mo ng tatlong given at angle na congruent. For AA theorem, kailangan mo ng dalawang given na angle na congruent. For SAS, kailangan mo ng isang angle na congruent tapos dalawang side na proportional. Para ma-consider mo na yung dalawang triangle ay similar triangles. Next will be right triangle. This is right triangle similarity theorem. This is the last theorem for this lesson. So right triangle, i-define muna natin. Ano ba yung right triangle? A right triangle is a triangle with an angle of 90 degrees. So, any triangle
na nag-include ng 90 degrees is a right triangle. And then, yung pinakamahabang part ng triangle natin o yung side opposite do sa may right angle will be yung tinatawag nilang hypotenuse. And then, these two, yung tinatawag na legs. Now, right triangle theorem or right triangle similarity theorem, if an altitude is drawn to the hypotenuse of a right triangle, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. So, makakabuo ka ng tatlong triangle na similar sa isa't isa. So, for instance, ganito yung scenario for right triangle similarity theorem. So, halimbawa, meron tayong meron tayong right triangle, and then magdodraw tayo ng altitude from our right angle papunta dito sa may hypotenuse. So this is also right angle. So makikita natin, meron kang mabubuong tatlong triangle dyan. So kukulayan natin yung bawat triangles na mabubuo. So this will be the first triangle. Yan. So yung kulay pink. Yung second triangle will be this. And then of course yung third triangle would be yung triangle natin na malaki. Yan. So sabi dun sa may right triangle similarity theorem na if you will draw a line from the right angle doon sa malang triangle na kulay blue papunta dito sa may hypotenuse, makakabuo ka ng dalawang triangle. So yung isang triangle kulay pink yung mas maliit, and then yung first triangle will be yung triangle na kulay pink, yung second triangle will be yung triangle na kulay green, which is also a right angle. And then yung third triangle is yung pinakamalaking triangle na kulay blue. So sinasabi niya sa may right triangle similarity theorem na yung tatlong triangle na yan is similar sa isa't isa. So yung pink similar dun sa green, yung green similar dun sa blue, yung blue similar dun sa may pink. So yung tatlong triangles na yan similar sila. So pwede mo silang tanggalin, pwede mo silang paghiwalayin. So pag pinaghiwalay mo sila, halimbawa, ganito yung magiging itsura nila. So meron kang pinakamalaki, tapos yung medium size o yung small size, tapos yung medium. So may medium ka, yung kulay green, tapos yung pink, yung pinakamaliit, and then yung kulay blue, which is yung pinakamalaki. So kung lalagyan natin ng mga notations, let's say this is C, this is A, this is B, and then this is letter D. So kung i-notate natin yan, kung aayusin natin sila sa position na magkakamukha sila, so you have A, B, and C, and then this will be letter D, this will be letter A, and then yung taas will be yung letter C. Or pwede din magkabaliktad yung dalawa. And then in this case, this will be letter D, and then this is letter B, and then this is letter C. Ganyan.
So dahil lang doon sa pagguhit mo ng line from the right angle papunta sa hypotenuse, makakabuo ka ng tatlong similar triangle. So yung dalawang properties na mabubuo dyan, which includes yung geometric mean, nagpa-pertain lang yun doon sa proportionality ng tatlong triangles na nandun sa loob. O yung tatlong triangles na mabubuo pag bumuhit ka ng line. Now, for practice A na isasagutan ninyo for our module will be practice A and practice B. For practice A, all of them are just identification o multiple choice, pero we will just identify kung ano nawawala o kung ano yung hinahanap na answer. But for number 2, you will try to solve using, I think ang gagamitin nyo dito is yung ratio and proportion. Magko-cross multiply ka lang to find kung ano yung value na nawawala, which is, in this case, is yung x. And then for practice letter B, is you'll just identify o determine ano yung theorem na ginamit para doon sa mga figures natin. O ano yung kailangan na theorem na gagamitin to prove na yung mga figures natin are similar. So, para ma-determine mo anong theorem yung ginamit, just look at yung given. Kung ano yung mga given na ginamit, tignan nyo lang ano yung nagko-correspond doon sa mga theorems. Halimbawa, for instance, tatlong side yung given, ibig sabihin that is SSS similarity theorem. Kapag may nakita kang given na dalawang side tapos isang angle, that will be side angle side or SAS. Kapag may nakita kang tatlong angle yung given, ibig sabihin that is a angle similarity theorem. So magbe-base ka lang doon sa given. And be mindful doon sa mga theorems na diniscuss sa inyo ng grade 8, yung alternate interior, alternate exterior, corresponding, and mga vertical angles. Be mindful of that. Try to remember kung ano yung mga definition nun. Tignan nyo sa mga notes ninyo noong grade 8 pa kayo.